هاي ويلكم تو لطيفة تراي. اليوم زي ما واضح في العنوان راح آكل مدة 24 ساعة فطور غدا وعشاء وسناك من أكلات مسويتها بالميكروويف. قبل كل شي لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا خلونا نبدأ. بالنسبة للفطور أنا دايما أسوي لي بيض، فراح أحاول أسوي البيض بالميكروويف. هلو اتس لانش تايم. في الغداء راح اسوي لي بيتزا. طبعا جهزت هنا الطحين والبيكنج باودر والبيكنج صودا، راح احط عليهم زيت شوية حليب. راح احط الموقع اللي اخذت منه الوصفة تحت في الديسكريبشن. Hello, it's snack time now, and for snack I will eat popcorn. I will do it in this bag.
Welcome back. It's dinner time. بالنسبة للعشاء بصراحة حسيت إني مشتهية بطاطس، قطعتها وتبلتها ملح وفلفل وزيت زيتون وبهارات بطاطس مشكلة، وراح أحطها في الميكروويف مدة تقريبا 2.5 دقيقة، ونشوف راح أشيك عليه إذا استوى ولا لا. في النهاية أتمنى يكون المقطع عجبكم، وإذا عجبكم لا تنسون اللايك وتنشرون المقطع في كل مكان، وإذا عندكم أي أفكار جديدة اكتبوها تحت في الكومنت، وأتمنى إني أقدر أسويها. إذا كنتم مو مشتركين لا تنسون تشتركون في القناة وتضغطون جرس التنبيهات. See you soon.